There must have been there must be an unwanted guest. So thank you very much for the invitation to speak. I thought I will just give you a general introduction of at least an introduction to the science and the treatment of brain diseases. Certainly the more advanced forms, so that you are aware of what is available nowadays. Oke, selamat siang kepada rekan-rekan sekalian. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit perkenalan mengenai beberapa penyakit otak dan menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian mengenai apa saja sih teknologi yang sudah tersedia saat ini. So, let me see. Just give me a minute. No worries. Okay, so some couple of disclaimers. So there may be some images of the brain surgery which may be disturbing to some in the audience. So I just want to sort of put up a warning. I mean, it's not really dreadful, but some people may find it disturbing. Jadi di beberapa presentasi ini ada gambar yang agak sedikit menyeramkan mengenai operasi otak. Jadi ya ini hanya semacam pengantar ya. Jadi kalau misalnya ada yang takut lihat gambarnya, ya di skip aja. Okay, so essentially, when we talk about the brain, we are talking about largely not only the brain, but the whole of the nervous system. And the nervous system involves the brain with all its structures, and as well as extension out from the body, which is the spinal cord, and then all the nerves. All these structures are served to bring information from the body to the brain for processing, and they are actually all largely electrical currents to transmit these signals. Jadi kalau kita bicara tentang otak, kita berbicara tentang sistem saraf, di mana sistem saraf itu merupakan satu kesatuan. Jadi kita adalah pusatnya adalah otak yang bercabang menjadi saraf, dan saraf tersebut itu memiliki cabang-cabang lainnya ke seluruh badan. Dan cabang-cabang tersebut berfungsi untuk mengirimkan sinyal-sinyal listrik ke badan dan mengantarkannya ke otak dan ke badan dan sebaliknya. So the other thing that we may not be familiar with is that individual parts of the brain control individual function. For example, the frontal lobe is associated with thinking, with personality. Temporal lobe is associated with emotion and memory. And the hindbrain cerebellum, for example, here is involved in control of movement. Jadi mungkin rekan-rekan tidak tahu bahwa setiap bagian otak itu memiliki kekhususannya masing-masing. Jadi misalnya bagian otak bagian depan itu berhubungan dengan perilaku, dengan ingatan. Otak bagian samping itu berhubungan dengan emosi, dan otak belakang bagian kecil itu berhubungan dengan koordinasi dan keseimbangan. So there is a specific arrangement even within these brain structures, for example, controlling movement or controlling feeling. Individual parts of the brain are associated with control of, for example, in this case, movement of the leg, movement of the little finger. So every part of the body is actually represented in the brain. Very much like how a computer within the hard disk would organize the information as it's formatted in the formatting of a computer. Oke, jadi kurang lebih setiap bagian dalam otak kita itu memiliki tempat-tempat yang khusus. Jadi bisa di bagian otak tersebut itu mengontrol kaki atau mengontrol badan. Jadi kita bisa di sini bahwa setiap bagian otak itu memiliki kontrol yang masing-masing dan sangat spesifik. So one very important thing, of course, is blood supply to the brain, and because the brain is so functionally uses up a lot of energy, it becomes very reliant on oxygen, and the oxygen is provided by blood flow, and 1/4 of what the heart pumps actually go to the brain. So the one example of how reliant oxygen is that when you don't have oxygen for 4 minutes, there will be death of brain cells.
So when your blood vessel is blocked, you don't have oxygen going to your brain, then your brain cells will die and it can become a stroke. Nah, yang paling penting dari bagian otak ini adalah otak ini membutuhkan suplai darah yang sangat banyak. Dan kita bisa melihat bahwa 1/4 dari produksi darah dari jantung kita itu pergi ke otak. Dan kita bisa melihat di seberapa pentingnya bahwa tidak adanya oksigen selama 4 menit saja itu bisa menyebabkan kematian dalam sel-sel otak. Jadi kita bisa melihat ya, kalau terjadi stroke, bisa-bisa terjadi kegagalan pada organ otak. So the brain tissue and all the rest of the tissue are all very soft, and so therefore they require protection. And that's why there's this, the skull is the bony structure that protects the brain. The spinal column protects the spinal cord. And so therefore, traditionally, to be able to treat this, we need to make all these openings in the bone. Jadi kita tahu bahwa sistem saraf ini memiliki itu sangatlah lembut dan perlu proteksi. Proteksi seperti apa? Misalnya dalam kepala di otak kita itu dilindungi oleh tengkorak, dan untuk saraf tulang belakang kita dilindungi oleh tulang-tulang belakang kita. Jadi untuk bisa mengakses saraf-saraf tersebut atau otak tersebut, kita harus membuat akses atau membuka lubang ke tulang-tulang tersebut. So the brain actually floats inside, is actually inside a rigid box, which is actually the skull. And actually it floats in water. So inside this skull is actually water. And the brain actually floats in the water. And actually there's no extra space. In fact, the brain pressure inside the skull is negative pressure. So another important, interesting thing is that every single nerve, right, comes from any part of the body and sends information to the brain. So the brain knows everything about the whole body, but the brain does not know it exists in itself. Jadi yang kita harus lihat di sini apa? Otak kita itu tersimpan dalam sebuah kotak yang keras dalam sebuah tengkorak. Jadi sebetulnya otak itu ngambang dalam air, jadi dalam otak itu sebetulnya air semua, dan tidak ada tempat-tempat lain yang bisa diisi dalam otak tersebut, dan biasanya bahkan otak tersebut di dalam itu adalah sebuah tekanan negatif. Hal yang menarik dari kita bisa lihat di sini adalah apa? Semua ujung-ujung saraf kita itu mengirimkan sinyal-sinyal ke dalam otak kita. Jadi otak kita itu mengetahui seluruh badan kita, seluruh kondisi di badan kita kecuali otak itu sendiri. So the brain, as we know it, is actually you. You are the brain. You know everything about your body, right? Where your fingers is, where your hand is at, right? But you do not know that you are you because there's a brain that's processing this information. So it is really quite a wonderful structure that has been made in that sense. Jadi yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa otak kita adalah Anda sendiri. Otak kita itu mengetahui seluk-beluk badan kita, mengetahui kondisi-kondisi badan kita, tapi otak kita tidak mengetahui bahwa ada otak sendiri yang memprosesnya. Jadi kita bisa bahas berapa otaknya atau berapa ajaibnya otak kita. So I suppose when the Bible says you are fearfully and wonderfully made, the brain would be the greatest representation of that verse, as I can remember, as I can think of. Jadi jika dikatakan di ayat Alkitab bahwa kita adalah merupakan ciptaan yang mulia dan takjub, ya mungkin kita bisa bahwa kita lihat dari otak kita sendiri, bagaimana otak kita tercipta itu mengatakan berapa takjubnya kita tentang ciptaan Tuhan. So when you have a disease in the brain and the spine, then it is characterized by a loss of function that is controlled by the region. Of course, you can have severe pain and loss of consciousness and inability to think. But for function, for an area to be damaged, then the area which controls that function usually is lost. And it can be caused by a lot of things. It can be inborn, it can be due to injury, it can be due to infection, tumor, blood vessel problem, or even degenerative, right? For example, as you grow older, you can get dementia because you lose nerve cells. Jadi apa yang terjadi pada saat otak atau misalnya bagian tulang belakang kita itu rusak? Apa jadi kita akan kehilangan fungsi yang dikontrol dari bagian otak tersebut. Memang ada gejala-gejala lain seperti nyeri ataupun hilang kesadaran atau hilang kesadaran, tapi yang paling utama adalah hilangnya fungsi dari bagian tersebut. Dan itu bisa disebabkan oleh berbagai banyak hal. Misalnya ada bawaan kelainan saat lahir, atau misalnya trauma, infeksi, tumor, adalah masa pemudar, ataupun karena degeneratif atau karena kita semakin tua. Jadi semakin tua kita bisa terjadi demensia misalnya. So what I do is largely to use various forms of surgical techniques
to treat brain disorders. For example, in this case, for the treatment of stroke, I'm actually joining a blood vessel from outside into the brain to prevent stroke. So these are just some of the things that I will show you as an introduction so that you know what this is all about for your general knowledge and for your interest. Jadi kurang lebih berdasarkan itulah bagaimana saya mengobati atau masalah-masalah otak tersebut. Jadi adalah sebuah gambar video saya di mana saya menyambungkan pembuluh darah ke satu pembuluh darah dari luar otak ke dalam bagian dalam otak untuk mencegah terjadinya stroke. Jadi inilah saya menceritakan bagaimana tindakan-tindakan yang saya lakukan. So brain surgery has been something that people have attended for many years. So even in medieval paintings, right, the extraction of stone of madness has been depicted in this 1488 painting. Jadi sebenarnya bedah otak atau bedah saraf itu bukan hal yang baru. Jadi kita bisa melihat di gambaran di tahun 1488 ini sudah pernah ada gambaran pembedahan otak ya. Jadi mengeluarkan batu kegilaan dari gambar ini. And actually, if you look at all the old skulls in history, in Peruvian skulls and all that, there's always been this thing. And the principle at the time was that basically, if the thought is that when you have got a mental illness and you are possessed, and the drilling of the hole is meant to release evil spirits, so that person can be cured, such as this or this kind of device, even to deal with broken or fractured bones. Jadi bahkan pembedahan saraf ini juga sudah bisa kita lihat di zaman-zaman Peru zaman dahulu, di mana dulu dipercaya bahwa untuk bisa mengeluarkan roh-roh jahat itu digunakan dengan cara membolong tengkoraknya. Ini sudah kita lakukan, kita bisa gambar sebelah kiri dan kanan dan juga di sebelah kanan kita juga. So there's no question that the stakes are always very high when treating brain and spine disorders. They are largely, a situation of life and death. So there's always been something that from treating brain diseases at a certain point, we are always dealing with life and death. And of course, because the brain, as you know, is the most important of all organs. Jadi kita bisa melihat bahwa dalam mengobati otak dan mengobati saraf belakang itu merupakan sebuah hal-hal yang penting dan hal-hal dengan beresiko tinggi. Jadi kita selalu tahu bahwa melakukan tindakan pada organ-organ tersebut itu berhubungan dengan kehidupan, dengan mati dan kehidupan. Jadi kita bisa melihat bahwa ini seberapa pentingnya organ ini. So actually today neurosurgery is possible and basically is being done in quite commonly, and because we are able to use technology and we understand the basic human pathology and biology, but it requires a lot of development from engineering and biologists, and more recently even AI. Jadi kita bisa lihat bahwa berdasar di hari sekarang ini merupakan kombinasi dari kemuktahiran teknologi, daripada biologi, patologi, dan juga hal-hal lainnya. Tapi kita bisa lihat di sini semakin lama itu bisa terjadi karena banyak sekali teknologi yang maju, seperti misalnya di bidang artificial intelligence atau kecerdasan buatan. So the developments largely concentrate on the ability to diagnose, as well as greater and more specialized care, including intensive care, and there's all a lot of surgery to be much safer, treatment to be better outcomes, and definitely sometimes you don't even have to stay in hospital. Jadi kemajuan di bidang bedah saraf ini biasanya itu pada bidang diagnostik, mana kita bisa mendeteksi penyakit lebih dini, dan juga pada pengobatan pasca pembedahan, dan juga spesialisasinya. Jadi kita bisa melihat bahwa pada ini sekarang menjadi lebih aman, memiliki luar yang jauh lebih baik, dan juga memperpendek tingkat perawatan di rumah sakit. So I would go through it. So right now there's all this evolution of new technologies, invisible beams to kill the tumor, small little cameras up the nose into the brain to fix things, small little cameras to drain water. You get a wire to pass, into the brain. So even bionic devices to treat, for example, stiffness in the limb. So there are a lot of all these technologies that are now available. They was probably not available in the last 5 to 10 years ago.
Jadi kita bisa banyak sekali teknologi yang sudah baru yang berkembang di bidang bedah saraf, bisa ada sinar-sinar kita bisa lakukan untuk mengurangi mengobati tumor, atau kita bisa masukkan kamera kecil ke dalam hidung untuk melihat dalam otak, atau melakukan dalam otak juga, dan kita bisa masukkan kabel-kabel di dalam pembuluh darah, dan juga kita bisa masukkan alat-alat yang kita tempel untuk menstimulasi saraf. Jadi kita teknologi ini baru-baru saja berkembang kurang lebih 5 sampai 10 tahun yang lalu. So it was very important because the evolution of being able to see what's in your brain helps a lot. So from the skull X-ray, we now have CT scan and MRI, and even what's called functional MRI, oxygen maps, and all these things help to help to find out what's wrong before we can do accurate treatment. Jadi kita bisa lihat perkembangan dari teknologi ini berhubungan dengan perkembangan teknologi diagnosis dari awalnya ronsen, jadi CT scan, jadi MRI, sekarang jadi fMRI, dan juga sampai ada mapping oksigen atau peta oksigen, kita bisa melihat mendeteksi penyakit-penyakit yang kita bisa deteksi untuk bisa mengobati lebih baik. So, and of course, nowadays with the computers, and this is Moore's law, where the processing power it doubles every 18 months, and we have got data sets in the computers that allow us to generate very, very complex images to help us understand the disease process. Jadi berdasarkan sebuah hukum Morse ini mengatakan bahwa processing power atau prosesor itu kekuatannya bertambah 2 kali pas 18 bulan. Dengan ini juga kita bisa mendapatkan banyak data untuk berhubungan dengan bedah saraf yang bisa membuat kita mengobati lebih baik. So that has allowed now better surgical planning using different sets of scans. And so now we are in the process of what's called patient-specific planning. So the treatment is no longer the same for every single person. Every person is unique based on their problems and based on their scans. As we study them, we prescribe the treatment specific to the individual because everybody is unique. Jadi dengan teknologi ini kita bisa planning untuk bisa mengobati setiap pasien berbeda dengan pasien-pasien. Jadi merupakan pengobatan spesifik pada pasien dengan adanya banyaknya data ini. Jadi setiap pasien memiliki set pengobatan yang berbeda dibandingkan pasien-pasien lainnya karena setiap pasien adalah pasien yang unik. So an example would be a tumor sitting in the middle of the head, and we are able to study the bone structure, the blood vessel structure, which are part of the brain is critical, so that we can devise the best way towards dealing and treating this tumor. Jadi kita bisa lihat sini contohnya ada sebuah tumor yang ada di tengah-tengah otak. Dengan teknologi yang ada sekarang, kita bisa melihat gambarannya. Kita bisa tahu posisi pembuluh darah, posisi tulang, dan posisi otak. Dan dengan data-data ini kita bisa planning atau kita bisa merencanakan pengobatan yang lebih baik untuk pasien-pasien. This is another scenario where you got an individual with an abnormal bunch of blood vessel, and in order to deal with this, we need a surgical plan to take down individual structure, so that in essence we are creating the plan that is specific for this patient for the purposes of success in the operation. Ada sebuah contoh lainnya di mana pasien ini memiliki sebuah tumor dengan pembuluh darah yang sangat-sangat kompleks, dan kita dengan gambar ini kita bisa memproses gambarnya, dan kita bisa lihat di sini bahwa untuk memproses satu data ini dan memproses untuk mengobati pasien ini kita membutuhkan data sebaik ini untuk bisa mendapatkan hasil yang lebih baik untuk pasien. So as it comes down to this, is that basically, as Sun Tzu in the 6th century has said, victorious warriors win first and then go to war, or defeated warriors go to war first and then seek to win. So strategy is very, very important if you're looking at dealing and expecting success in complex problems. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pentingnya perencanaan, bahwa dari zaman dahulu Sun Tzu juga mengatakan bahwa kalau kita bisa merencanakan lebih baik itu kita bisa menghadapi perang yang lebih baik. Jadi kita bisa di sini bahwa memplanning sebuah pembedahan dengan secara baik-baiknya akan memberikan hasil yang paling maksimal. So another interesting thing of adopting technology came from this very interesting project in the US in 1983, when Ronald Reagan wanted to build a tracking and detection system to shoot down incoming Soviet nuclear missiles. Jadi kita bisa melihat teknologi, ada sebuah strategi yang dulu dilakukan oleh Lincoln yang berhubungan dengan bedah saraf ini adalah di mana dulu 1983 dia memberikan sebuah peraturan untuk bisa membuat sebuah alat untuk bisa mendeteksi misil-misil yang akan ditembakkan dari Soviet ke USA. So this is now
This is actually the modern day development and the start of our GPS, where we localize things very accurately. And also this has been largely utilized in the operating room of today. And I'll show you a few images in a short while. Jadi dengan teknologi tersebut kita menggunakan GPS sekarang. Jadi saat ini kita sudah menggunakan metodologi teknologi GPS tersebut di ruang operasi dan saya akan menunjukkannya sekarang. So the principles would be that you have a satellite and that you are able to localize individual. This is a picture that has been, this is a very old scan 15 years ago when the technology was first started. But essentially when you point at this spot, you will know exactly where you are on the scan, so that we no longer have to make big openings in the in the head if we ever have to operate on the individual. Jadi memang sebuah gambar lama, tapi disini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut itu digunakan di pembedahan saraf. Jadi kita lihat ada sebuah gambar di mana tersebut tempel-tempelan itu bisa dianggap sebagai sebuah satelit. Jadi saat kita menempelkan atau kita menunjukkan di satu tempat di sebuah titik tersebut, kita bisa tahu di mana tempat tersebut itu ada di petanya. Jadi kita tidak perlu membuka secara besar lagi. So now these are the platforms where we can actually have scans whereby where we point, the arrow will tell us where we are on the scan and where the tumor is. So right now we can devise new techniques or just be very specific to plan for this operation with keyhole surgical techniques without the need to open and look for the tumor. Jadi dengan teknologi sekarang ini kita bisa mengetahui titik ini di mana kita berada. Jadi dengan menempelkan satu tempat tersebut kita tahu bahwa di manakah kita berada di gambaran CT scan-nya. Jadi dengan teknologi ini kita tidak perlu membuka secara lebih besar lagi dalam mendeteksi sebuah kanker atau tumor. So we can even now map, for example, in this area, what is the yellow part is the part that controls the hand. This is the part that controls it. So we know exactly which part controls what on the map of this thing, so that we can be very accurate when we do surgery to avoid these important structures. Jadi kita juga bisa mengetahui tidak hanya gambarannya, tapi kita juga mengetahui fungsinya. Kita juga bisa mengetahui bahwa bagian otak tersebut itu mengontrol apa dan mengontrol bagaimana. Jadi tidak hanya strukturnya saja, kita bisa mengetahui fungsinya dan kita bisa menghindari bagian otak yang mengontrol fungsi tersebut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. So now we can have all this information so that the surgeon who's doing surgery has all this information, the blood vessel that is marked out so that he knows exactly where it is. Very much like a fighter pilot when you're nowadays, when you have all the information of everything that you need on your visor, and in this case, it appears in this field during surgery. Jadi dengan sistem teknologi ini kita bisa mengetahui posisi-posisi mana saja yang kita tidak boleh sentuh. Dengan menggunakan ini kita bisa tahu pembuluh darah mana yang kita tidak boleh sentuh atau kita sudah menyentuh tersebut atau tidak. Jadi itu bisa semuanya divisualisasikan melalui mikroskop ini seperti layaknya seorang pilot di helmnya itu menunjukkan gambar-gambar mana saja yang tidak boleh disentuh. So in truth, is therefore it gives the surgeon confidence and also gives us a great sense of accuracy, and is epitomized in Psalm 23:4. Jadi ini memberikan kita sebuah kepercayaan diri dan juga sebuah confidence yang lebih tinggi yang seperti kita bisa lihat di sebuah ayat di Alkitab di Psalm 23 ayat 4. So, for example, a small opening for surgery, we have a very small opening, we have this little setting, we've got a pointer here, and then there's a guidance that takes us here through a very small hole. So that's how now surgery can be done with very, very small openings and very, very safe, good results and safety, high safety. Jadi kita bisa di sini ada sebuah area operasi yang lebih kecil, kita bisa menunjukkan, dan dengan menunjukkan sebuah pointer kita tahu posisi kita di mana. Jadi dengan teknologi ini kita bisa membuka lebih kecil dan menghasilkan operasi yang lebih aman. So now these openings now we are starting to use this kind of openings, very, very small openings. And so the reason is because as technology gets better, equipment gets better, our ability to see and navigate gets better. We don't no longer have to make big openings. So therefore the hospitalization recovery is a lot faster. Jadi kita bisa di sini sekarang sudah menggunakan teknologi ini. Jadi dengan teknologi ini kita bisa membuka operasi yang lebih kecil. Jadi kita bisa memperpendek jangka waktu perawatan di rumah sakit. So, for example, another one where you can take a tumor through the nose, we put a small 4mm scope into the nose with the instrument to remove the tumor in the center of the brain.
So that is all possible because we no longer need to open very large openings. Jadi kita bisa lihat di sini ada sebuah teknik pembedahan di mana kita menggunakan pembedahan melalui hidung saja, jadi menggunakan sebuah teropong kecil untuk bisa mengambil tumor yang ada di tengah-tengah otak. So now, this tumor, for example, would have been very difficult to do, for a long time. It's tumor in the center of a brain in a young girl. Now with the navigations, with the things we can start to remove this tumor right in the middle of the head. Jadi dengan kita ada sebuah teknologi through a baru, keyhole procedure. kita bisa di sini ada sebuah tumor yang sangat sulit diambil di pasien usia 14 tahun dengan teknologi yang dulu itu sangat sulit, tapi dengan teknologi sekarang kita bisa menggunakan pembedahan lubang kunci untuk bisa mengakses tumor tersebut dan memberikan hasil yang lebih aman dan lebih efektif. So this this scan just shows the tumor is completely removed, and the patient is now actually was operated maybe about 5 years ago, and she's just before she started law school, and she's just graduated last year. Jadi ini adalah hasil dari pembedahan tersebut, di mana kita lihat tumor hilang semua. Dan kita lihat di sini adalah pembedahan yang 5 tahun yang lalu, dan sekarang pasien ini sudah lulus dari sekolah hukum dan sudah mau lulus sekarang. So in the interest, I just move on. I wouldn't show it a little bit more. I'll show you something more interesting. And for example, nowadays we can do operation even awake because anesthesia is much better, very, very good. So this is a patient where the tumor is sitting on controlling the left hand, and we are doing testing of the left hand. Right, so we are doing this. The hand is moving. We are testing as we are taking out the tumor. Jadi sekarang teknologi pembedahan itu sudah sangat canggih, teknologi sudah sangat canggih. Jadi kita melakukan sebuah pembedahan pada saat pasiennya bangun. Itu pasien di mana tumornya di bagian kanan mengontrol bagian kiri, dan kita lihat di sini kita mengetes pembedahan tersebut selagi pasiennya lagi dibedah. Kita melihat mengontrol apakah pasien itu bisa menggerakkan bagian kirinya. So we are able to remove this tumor. Right, tumor is completely removed, and the patient is very well, and the hands and legs are well preserved. The patient was discharged on the third post-operative, but after 3 days after surgery. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa pasien tersebut sudah pasca operasi dan kita hasil sangat baik, sudah bisa mengangkat bagian kirinya, dan pasien tersebut sudah bisa pulang dari rumah sakit setelah 3 hari setelah pembedahan. So now we even have with special equipment, we no longer even need to subject some people to surgery. For example, this technique called radial surgery allows us to do operation without cutting the skin. This is a robotic arm that allows us to shoot very accurate radiation beams like laser into the brain, so no longer need to do surgery, and this laser beam can kill the tumor. And this has been one of the revolutionary things that has been done. And now probably about one out of 3 brain tumors are dealt with like so. Jadi kurang lebih adalah teknologi terakhir yang paling canggih adalah kita tidak perlu melakukan pembedahan dengan memotong kulit lagi. Jadi kita bisa menggunakan sinar-sinar seperti laser ini dengan alat robotik ini untuk bisa melakukan pembedahan tumor tanpa perlu melakukan insisi kulit. Bahkan sebenarnya sekarang 1/3 dari pembedahan itu menggunakan teknik ini. So the treatment is such that when you can draw, it's a very simple method of just drawing to tell the machine where to do the radiation, and the beams will all be concentrated on the white area, and then there'll be very little radiation that falls. Also, it's a very safe and good treatment. Jadi kita di sini kita lihat dengan kita menggambarnya, kita bisa memfokuskan sinar radiasi itu ke bagian yang putih saja dan tidak mengenai bagian-bagian luarnya, dan menghasilkan hasil yang sangat aman. So the tumor after treatment is a lot smaller after 6 months. Kita lihat di sini tumor sangat mengecil setelah pengobatan kurang lebih setelah 6 bulan. So there is a new thing in neuroscience, and we were talking about saving lives. Now we're talking about restorative work, whereby there's the element of neurorehabilitation, plasticity surgery, and stem cell transplantation. And this is really work to replace lost function. And this right now is probably starting to get very, very popular, and certainly will change lives of many, many people who have had stroke and have permanent disabilities. And this technology and this innovation is probably going to become mainstay in the next 10 years. Jadi kalau dulu kita fungsi adalah membedah untuk menyelamatkan nyawa, sekarang kita membedah untuk mengembalikan fungsi, dan ini sangat berfungsi, sangat berguna sekali untuk pasien-pasien dengan kanker, dengan stroke atau pasien pasca kanker, untuk bisa mengembalikan fungsinya, dan kurang lebih 10 tahun ke depan ini merupakan fokus kita.
So the new development is good. Like for example, motor cortex stimulation, we put a little probe onto the head and we stimulate this part of the brain that controls the hand, and we try to reform the nerve circuits to move the paralyzed hand again. This is no longer science fiction. Elon Musk in 2 years has this startup called Neuralink, and this is now it's been shown in Bloomberg TV and all that, where he's wired up to a monkey to play video games using only his mind. So this is now real. So what we thought was probably pre-COVID to be just still science, this is now coming. And in fact, in the University of Chicago, last year they have already implanted this in 6 patients with very good results. Nah, jadi ini adalah sebuah teknologi yang mutakhir sekali. Jadi kita menggunakan stimulasi dalam otak untuk bisa menggerakkan saraf-saraf tangan kita. Dulu kita pikirin cuma seperti di film-film saja, tapi itu sudah terjadi sebenarnya. Bahkan sudah dilaporkan di berita-berita Elon Musk itu menggunakan ini untuk melatih monyet untuk bermain game. Bahkan tahun lalu di University of Chicago sudah menggunakan alat-alat ini untuk di 6 pasien dengan hasil yang sangat memuaskan. So, for example, implants like this, where there's a little pump to put medication into the spine to help patients with post-surgery, post-stroke stiffness in the limbs that prevents them from walking. This implant is now FDA approved, and this can be used with very good results for training to improve walking in patients post-stroke. Jadi implan ini sudah disetujui oleh FDA untuk digunakan, di mana implan di sini digunakan untuk memberikan obat-obatan untuk mengurangi kekakuan yang terjadi pada pasien-pasien pasca stroke. So this is something that we recently acquired in quite a lot of hospitals, but Mount E Novena just got it in October. And this is the exoskeleton, whereby this is like a little machine that you can, a little suit that you wear on and help you to train to walk. So that basically because if you have to learn how to walk, in an adult, you may need 4 or 5 people to help you to walk. Now this machine, the exoskeleton, allows you to walk with just 1 person. So this has really revolutionized rehabilitation, and patients can be rehabilitated a lot faster now. Jadi ada sebuah teknologi baru nih namanya exoskeleton, kita baru saja dapatkan kurang lebih Oktober lalu, di mana kita bisa membantu orang-orang yang melakukan terapi pasca stroke atau rehabilitasi pasca stroke. Dulunya kita membutuhkan 4-5 orang untuk menggerakkan, sekarang kita hanya butuh 1 orang saja untuk menggerakkannya. Ini sangat menjadi sebuah pengobatan revolusioner untuk rehabilitasi. So the neurobionics and the bionic man that we watched I watched as a child is now actually quite real. Nah, jadi dulu kan kita nonton film-film robot seperti pas kita dulu kecil, ternyata itu benar jadi kenyataan ya sekarang. So we are living in truly, as Elder Sakti said, a brave new world where artificial intelligence is truly the future of humankind, and we can start to build, a loss function. We no longer deal with just life and death in brain. And what is absolutely interesting is because the brain and the nerves in our body are run on electric currents. So is the computer. And so therefore, the computer-human interface is a reality. And in the next 5 years, we are going to see a great explosion of this technology. Jadi kita bisa lihat di sini seperti sudah diprediksi oleh Aldous Huxley di Brave New World, kita bawa sebuah teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini menjadi sebuah hal yang sangat revolusioner. Kenapa ini bisa terjadi? Pada simpelnya bahwa otak kita ini berjalan menggunakan arus listrik seperti halnya komputer. Jadi kita bisa melihat interaksi antara manusia dan komputer ini akan menjadi sebuah perkembangan yang menjadi sangat eksplosif sekitar 5-10 tahun ke depan, dan ini akan menjadi sebuah kenyataan. So this is a front page in Time magazine some time ago, where looking at the advancement of technology, the calculation is that the potential for men to become immortal may be within our lifetime. And so this has brought a very evocative kind of feeling from our standpoint. I mean, our technology does help us a lot. But is this where we are going to evolve to? That's another question for another talk. Ini ada sebuah cover dari Time Magazine, di mana ini dengan kecepatan teknologi sekarang ini kita bisa lihat sebuah mungkin saja ini manusia menjadi abadi ya. Jadi ini sebuah gambaran yang sangat provokatif, tapi ini menjadi buat bahan diskusi kita di kesempatan lainnya saja.
So in conclusion, I think technological advancements will drive significant changes in healthcare. Brain surgery has moved now from life-saving to a platform for function preservation and replacement. Of course, end of the day is that this set of science may give us a new set of problems and moral dilemmas. But certainly, at least for the people who need the treatment, this may be a very exciting time because there's a lot of promise of future improvements in your life. Jadi kita bisa di sini bahwa dengan majunya teknologi itu bisa mendorong kecanggihan dalam sistem kesehatan kita juga, dan pengobatan bedah saraf sekarang itu dulunya untuk menyelamatkan nyawa, sekarang kita menggunakannya untuk memulihkan fungsi dan mengganti fungsi. Dan tentu saja dengan kemajuan teknologi ini akan menciptakan sebuah problem-problem baru, problem dilema atau problem moral etik juga. Tapi yang perlu disampaikan hari ini adalah dengan adanya teknologi ini di saat-saat ini, di momen ini, untuk pasien-pasien yang membutuhkannya, mereka bisa mendapatkannya. Okay, I think that's the end of my talk. Thank you very much for your attention. I'll be happy to take any questions. Thank you very much, Dr. Ivan, for this presentation. Jadi adalah akhir dari presentasinya. Fantastic translation. Very good, very good. I know a little bit of Bahasa, but Thank you very much. Thank you very much, Dr. Ivan. Okay. Ya, terima kasih Dr. Ivan Eng dan Dr. Vika atas presentasinya yang luar biasa dan memberikan kita banyak informasi tentang operasi inovasi untuk pembedahan di masa-masa yang akan datang. Kiranya informasi itu bisa memberikan kepada kita satu pengetahuan bahwa nanti ke depan itu ada pembedahan seperti itu yang kita sebelumnya tidak mengerti, ya. Maka untuk selanjutnya kita akan ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Thank you for the outstanding presentation, Dr. Ivan. We shall continue to Q&A session. Oke, untuk selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, sebaiknya Bapak Ibu langsung bertanya dengan raise hand, dan Pak Yasin, bagian IT akan membuka audio dan menanyakan langsung kepada narasumbernya supaya Bapak Ibu lebih puas ya. Oke, waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk yang pertama, silakan Pak Suhanda. Pak Suhanda, selamat sore. Selamat sore, Bu Indra. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore juga kepada Dr. Ivan Eng dan penerjemah kita yang handal, Dokter Ika. Dokter, saya ada pertanyaan. Ketika seseorang terdapat kanker yang baru diketahui ada 12 titik di otaknya, apakah itu bisa dilakukan tindakan seperti yang tadi sudah diuraikan? Dan menurut dokter sini sudah divonis stadium 4. Itu merupakan penyebaran dari kanker sebelumnya dari ginjal. Nah, apakah memungkinkan dioperasi di Singapura, di Mount E, dan kemungkinan sembuhnya berapa persen secara medis? Terima kasih. Alright. Sebetulnya ada dua, Dok, tapi ini satu dulu ya. Satu dulu ya. Alright. So there are two questions. So I'll just ask the first part of the questions first. So he is consulting whether he has a colleague that has been diagnosed with a brain tumors, so multiple brain tumors, so 12 spots. 12 spots. He said that it was a metastasis from the renal cancer, and he was wondering whether he could get the appropriate treatment from Mount E. Is it like, or is there any viable surgery or viable things that he can do or he can opt to manage the brain metastasis? Thank you very much. So brain tumors from a spread from a cancer outside the body is considered stage 4 cancer. And for a year ago, this would means that there is a 6 months life or to a year life expectancy. That is no longer the case. The reason is because nowadays we have the ability to treat these tumors fairly accurately. There are two ways of doing so. Number one is that if we can know that the biology of the tumor, if we take tissue to analyze, we may be able to kill this tumor using genetic ability. So that's the first line. If we find that it cannot be done,
The second line, which is also a very equally effective one, particularly if you want it to be very quickly sorted out, is to treat it with the gamma knife or very accurate radiation, the one I just showed. There's a machine that accurately goes through the head like a laser to kill off the tumor. So you don't even need operation for that purpose. Of course, if there is anything more than 50 in the head, that may become very difficult. But if there are anything less than 50 tumors in the head, it can be treated with the preservation of brain function. So actually the results may be good, depending on what on the, like I say, the biology. The second consideration is what is the disease in the body. Because if the disease in the body is not controlled, even you treat the tumor in the head, the tumor will keep going into the brain. So that may not work. So we need to control body and we control the brain. In this case, normally oncology and us, we cooperate to deal with these tumors. But this is a very, very common problem. Yes, and we do this quite often. Singkatnya, kalau misalnya udah sampai penyebaran dari sebuah tempat itu memang dasar dari 4 ya. Emang kalau dulu beberapa tahun yang lalu itu dikatakan ya mungkin harapannya cuma 6 bulan. Cuma kalau saat ini itu sudah berbeda, kita bisa memiliki banyak opsi pengobatan. Satu, kita bisa menggunakan terapi genetik, jadi kita bisa melihat biologi dari kankernya, ambil sampel, kita lihat biologi kanker, dan kita bisa menggunakan pengobatan untuk mengecek apakah ada obat yang cocok. Itu satu. Dua, atau kita bisa menggunakan Radial Surgery, penggunaan radiologis. Jadi kita bisa menggunakan sinar-sinar laser tadi seperti ditunjukkan untuk bisa mendeteksi atau mengurangi atau mengobati obat kanker-kanker tersebut tanpa mengurangi fungsi obat lainnya. Memang kalau bisa jumlahnya 50 lebih itu agak sulit, tapi kalau 50 masih bisa dilakukan. Tapi yang lebih penting itu adalah apa? Kalau misalnya di kepala itu diobati, tapi yang di badan tidak diobati, itu biasanya itu percuma juga, karena nanti akan nyebar-nyebar ke kepala. Jadi biasanya di kasus-kasus seperti ini, kerjasama antara ahli onkologi dan juga ahli bedah saraf. Seperti itu Pak Suhanda. Oke, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi, satu lagi Pak Suhanda, bisa langsung ditanyakan. Ya, ini oleh seseorang yang sudah sembuh dari FIM, namun sudah sekitar 8 tahun ya, sekitar 7-8 tahun, dia sudah sembuh, namun sampai sekarang belum bisa bicara. Tapi sudah mengerti, nonton TV, apa bisa mengerti, dan belum bisa berkomunikasi. Terus pertanyaannya, apakah dengan teknologi yang berkembang sekarang seperti sekarang ini dapat dipasang alat yang bisa menyembuhkannya sehingga dia bisa berbicara lagi dan berjalan lagi? Terima kasih. Alright, so I think he is consulting about a patient who had been diagnosed and been cured, or cured by AVM. So after the surgery of the AVM, or I'm not sure about the treatment of the AVM, the patient is able to watch TVs, but then he or she is not able to communicate. He cannot speak and he cannot walk. And he was wondering whether is there any technology that he can use or he can use that to allow the patient to speak again or to walk again. Thank you very much. I think that there'll be a few considerations. Number one is the age of the patient. Number two is how long this has been. And of course, the number three is what the MRI shows. Because if you are very old, if it's been there for very long already, the problem has been there for a long time, it may be harder to treat. But if you're young and if you have got, it's not been so long ago, assuming the AVM is completely removed, there may be rehabilitation possibilities. It will probably be useful to have an assessment to decide whether it is possible to rehab or it may not be possible to rehabilitate. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Satu adalah usia dari pasiennya, dan dua, sudah berapa lama ini terjadi, dan kombinasi tersebut itu mempengaruhi apakah bisa dilakukan rehabilitasi atau tidak. Tentu saja dengan kombinasi MRI dan lain-lain juga. Memang kalau sudah pasien lebih tua itu memang lebih sulit, tapi kalau lebih muda itu masih ada sedikit harapan. Seperti itu Pak Suhanda. Umurnya sekitar 40 sekarang, perempuan. 40 tahun, so 40 years old. So it had been happening for 38 years. So when it was diagnosed, she was diagnosed is 32 years old, and she is now 40 years old. Yeah. Given the fact that 40 years old means it is still possible, but 8 years difficult. 8 years without the ability, that may become a bit tricky. We probably needs to be evaluated before we can tell whether she will benefit from any treatment or not. Alright, thank you very much. Jadi kalau misalnya 40 tahun itu berarti masih muda, cuma masa itu sudah berlangsung 8 tahun, jadi ya perlu evaluasi lebih lanjut Pak Suhanda.
Ya, waktu itu pun waktu dibawa dari Amerika ke Singapura ditangani oleh Dokter Eng. Namanya dokter sekarang, ya. Oh, Mungkin beliau lupa di Tantokseng kalau nggak salah. apparently she was your patient. I think so. Apparently she was your patient. I think maybe, but I can't remember anybody from. Sebelum dibawa ke Indonesia kan mampir dulu Singapura. Not sure. Then she was transferred from Singapore, from US, and you are still practicing at Tan Tock Seng, TTSH. Ah, No. I think I remember her. You remember that? But it was operated. She was operated in the US, right? Or Yeah, was she operated by me? Yeah, she was operated by US and came to me. Yeah, From Boston. Boston. That's right. Boston. Yeah. I remember vaguely. Yeah. About 8 or 6 years ago. Maybe. So 8 years ago. Yeah. Yes, I think I remember her. Okay. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thank you. Ya, terima kasih Pak Suhanda untuk Ya, sama-sama Bu. Terima pertanyaannya. kasih. Saya kira mudah-mudahan jawaban dari Dr. Ivan bisa memberikan kontribusi yang sangat baik untuk teman dari Pak Suhanda ya. Kita doakan teman Pak Suhanda cepat sembuh ya. Untuk selanjutnya kita persilakan Ibu Beneta Sowinta. Silakan Ibu Beneta. Ibu Beneta, bisa dibuka audionya? Ya, Ibu sekarang posisi di mana, Ibu? Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Silakan, Ibu. Iya. Ya. Dok, saya mau bertanya, Dok. Anak saya usia 9 tahun sempat mengalami sakit kepala dan memang sempat mengalami 2 kali operasi. Jenis masanya itu adalah germinoma teratoma. Dan sekarang sudah berusia 14 tahun, jadi sudah mau 5 tahun seperti itu ya, Dok. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah ada kemungkinan untuk relapse kembali? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jenis germinoma teratoma, apakah termasuk jenis cancer yang ganas atau yang medium seperti itu? All right, 2 parts of the question. So she has a son or she has a kid. When he was first diagnosed with germinal teratoma, and her kid has undergone 2 times operation. So right now her kid is 14 years old already. Yeah. And the first thing is the first part of the question, that is it possible it's going to be relapsed again because she has undergone two times surgery. That's the first one. And the second one is that tadi apa bagian pertanyaan keduanya? There is germinal teratoma. Is it a malignant cancer, or is it like just a medium malignant cancer? Thank you very much. Okay, so germinomas actually are cancerous. But germinomas have a very good response to chemotherapy and radiation therapy, and the cure rate is in excess of 95% in 10 years. So if it's a pure germinoma and you've had it treated, my experience is that the results are very, very good, and the recurrence rate is there, but is always easily treatable. The question, of course, is whether the teratoma part is a very big part. Because the teratoma part can only be treated with surgery. So if the teratoma component has been removed completely with surgery, then the risk of recurrence is actually quite low. So the thing is that if it's a germinoma with a teratoma, the determinant of cure is the teratoma. If it's just a germinoma, it is usually very curable. Jadi seperti jawaban Dokter Ivan tadi, kalau misalnya germinal teratoma tergantung dari komponennya. Jadi kalau misalnya germinoma bisa tuh ke tingkat kesembuhan sangat tinggi, 95%, itu tingkat kesembuhannya bahkan 10 tahun ke depan. Nah, tapi sebenarnya itu yang paling penting adalah teratoma. Jadi kalau teratoma itu sudah dikatakan sudah sangat bersih atau sudah bisa dibersihkan sekali, itu yang mempengaruhi apakah tingkat kekamulannya ada atau tidak. Seperti Bu Beneta. Iya. Pak Dokter, saya mau bertanya untuk yang tadi 10 tahun ke depan, maksudnya tidak akan relapse gitu selama 10 tahun ke depan seperti itu? Yeah, she was wondering what's the meaning of the 10 years, the 95% after 10 years in the layman term, the 95% cure rate in 10 years. Yeah. So there is a small recurrence rate. That's why they need to be monitored for a long time. We don't know how long you theoretically have to monitor for, because prior to maybe about 15, 20 years ago, there are very little survivors, so therefore we don't know when they will recur, because we don't know whether if you are cured and in your childhood and then 20 years later you recur, because there is in our living memory, people who have had germinomas 20 years ago, they don't survive that long. Right.
Oke, jadi kenapa jawabannya itu 95% dalam 10 tahun? Itu kurang lebih kayak gini. Karena zaman-zaman dulu orang yang kena Trigeminal Neuralgia itu pasti meninggal. Jadi kita tidak memiliki banyak data yang katakan itu, oh selamat ya 20 tahun sampai 30 tahun ke depan. Jadi memang dikatakan 95% sampai 10% itu memang ada tingkat kekambuhan tapi sangat kecil dalam 10 tahun. Jadi memang harus dimonitor setiap tahun, Bu Beneta. Gitu. Kita kan tidak punya data survival rate dalam sepanjang pengalaman kita. Gitu. Oh, oke. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, kita doakan untuk putranya Ibu Beneta cepat sembuh ya, tetap kuat. Kita doakan supaya sebagai mama Ibu tetap kuat bersama Tuhan ya. Oke. Terima kasih, Bu. Sudah cukup jelas ya Ibu Beneta? Oke. Iya. Oke, makasih. Salam buat putranya. Lalu untuk selanjutnya kepada Bapak Abraham Liu, silakan Bapak Abraham. Bisa dibuka audionya, minta tolong Pak Yasin. Okay, good afternoon everyone. I will ask about brain. I'm not tumor, but I have meningitis. I'm doing treatment from March 2020, and doctor say I heal when to 2021, so last year. But from September 2021 until now, like I'm still like sometimes I cannot too tired, and also my brain sometimes I feeling like very hard and also very headache. So how long the recovery until I'm really healed as a normal from that? Okay, so if you've got meningitis and it's been completely treated, then theoretically you're out of danger. You may have the occasional symptoms of headaches and tiredness and that, but that is not relevant in terms of recovery. You may have symptoms of this for a long time, but even in a normal person, you can have headaches on and off as well. So for you to be completely gone with all that, I mean, it's very, very individualized. We don't know who will, these symptoms may persist for a while. The important thing is that the problem doesn't come back. And as long as it doesn't come back, that's the most important thing. Yeah. The rest of them can be treated with simple medication. Yeah. Okay. Yeah. Bagaimana Pak Abraham? Apakah sudah cukup jelas atau mau diterjemahkan? Oh, udah bisa. Okay. Bisa ya. It's a place that I'm still can using English language. Because the one doctor say I will forget language, I will forget, and I cannot do anything, but it's good. Thank you. Kalau bisa diterjemahkan biar kami yang kurang paham. Ya. Silakan. Dokter Ika. Oke, jadi memang untuk bagian meningitis itu yang penting itu adalah sudah disembuhkan. Memang untuk beberapa orang itu untuk bagian meningitis tersebut itu memang efek pasca meningitis itu berbeda-beda setiap orang. Ada yang sampai sakit kepala atau yang pusing-pusing atau yang sakit atau mungkin kebas-kebas. Tapi selama pengobatan tersebut itu bisa ditangani secara baik dengan obat-obatan. Jadi yang penting adalah supaya bahwa meningitis tidak akan kembali lagi seperti itu. Oke, ya cepat sembuh ya Pak Abraham. Tuhan memberkati. Iya. Oke. Ya. Lalu untuk selanjutnya kita serahkan kepada Radio Foster, pendengar Radio Foster yang mungkin sudah banyak pertanyaan. Silakan, Ibu Ika. Oke, terima kasih Bu Indra atas waktunya. Sudah dengar suara saya ya Bu ya? Sudah silakan Ibu Ika. Ya, ada pertanyaan ini mohon Dokter Vika terjemahkan ya. Nih dari Ibu Grace. Dokter, bapak saya pertama kali kena serangan jantung sehingga menyebabkan ada penggumpalan darah di otak kirinya dan harus dioperasi. Berapa persen bapak saya bisa selamat dari operasi tersebut dan apakah ada efeknya ketika setelah operasi? Begitu, Dokter Vika. So there's questions from a radio listener saying that her father is having a heart attack and he has complications that says that there is a blood clot that happens going to inside the brain, and the listener said that he needs
his father needs to do a surgery for this. So he was wondering what is the success rate for this kind of surgery, and is there any post-operative complications after the surgery for this kind of surgery? Thank you. Yeah, well, I think when you've got a heart attack and you've got a stroke at the same time, that's a very serious complication. And at the end of the day, when you've got a clot in the brain, any operation is a life-saving procedure. If the doctors say that you need an operation, it means that if you refuse an operation, you have to accept the possibility of not surviving this whole episode. So the operation is more a life-saving emergency procedure, and if it needs to be done, you have to go for it. I mean, end of the day, I don't think anybody would be able to tell you whether he's going to even pull through or whether he will be well, but it is the only fighting chance he has in a condition like that. Of course, when you got heart attack, you are very weak, there is always a risk. But if you don't do anything, he will not survive also. So personally speaking, as God wills, we have to do whatever is humanly possible, particularly if he's young. That's why I feel. Jadi kurang lebih kalau untuk kasus seperti ini, kalau untuk pada sakit jantung dan misalnya pada kasus-kasus seperti ini itu memang kondisinya berat ya. Jadi sebenarnya apalagi kalau sudah jantung dan ada stroke juga dan ada pembuluh darah. Jadi operasi seperti ini biasanya itu operasi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa. Memang dengan kondisi seperti itu kondisi yang berat sebenarnya ya. Jadi apapun itu ini kita usahakan untuk menyelamatkan nyawa. Memang ada banyak komplikasinya, tapi kalau tidak dilakukan ya harus menerima fakta bahwa mungkin tidak akan selamat seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Semoga ini juga bisa memberikan kenyamanan buat Bu Grace mengerti. Begitu kan mungkin keluarga ketakutan ya, Dokter Vika ya. Betul sekali. Ya, tapi ini tentunya dokter lebih mengerti ya untuk menyelamatkan jiwa ya. Dan ini ada lagi dari pendengar Setia Foster menanyakan bahwa saudara saya pasca bedah saraf rahang terjadi penggumpalan darah di kepala. Sudah 1 bulan, sekarang kepalanya kok masih sakit ya, Dok? Apa yang harus dilakukan ya? Atau mungkin dikasih ada obatnya gitu. Dokter Vika. Alright, so apparently the listener has undergone I'm not sure, jaw neurosurgery, and he said that he has had a blood clot and it's been coming. He had been told that there's a blood clot and it causes him to have a headache. So he was wondering whether is there anything that he can do to remove or to relieve the headache. Thank you very much. So she has had surgery, is it? And she has surgery, and after that she has got headaches. Is that what you say? I'm not sure. It's a surgery, neurosurgery related to the jaw. I think it's for the trigeminal neuralgia. I'm not sure. The jaw area for the, I'm pretty sure. Okay, by right, if you have had surgery for trigeminal neuralgia, and the success rate is actually very high. It means that when you have the operation and you 90, 95, 98% would recover, In the few that don't recover, we need to worry about other problems, whether this is not just trigeminal neuralgia, this is something else, in which case there needs to be further evaluation. So if it is just wound pain, it's very easy. You just take medication and it should all go away. But if it's if you went for surgery for pain, and after surgery, the pain is still there, then there needs to be a very close evaluation again as to why you failed the surgery. Okay. Yeah. Jadi kan kita nggak tahu juga ini maksudnya bedah saraf bagian rahang itu apa, tapi kalau misalnya itu kan untuk trigeminal neuralgia sebenarnya biasanya. Yeah. Nah, misalnya untuk kasus tertentu itu kondisi itu baik ya, bagus, tingkat suksesnya itu sangat tinggi gitu. Jadi kalau misalnya masih ada kelihatan sakit-sakit seperti itu, mungkin harus perlu evaluasi lebih lanjut ya, kenapa sakitnya masih muncul dan atau apa yang terjadi seperti itu. Tapi bisa pakai obat kan, Dokter? Sementara mungkin pakai obat dulu. Iya, atau mungkin pasien ini bisa kembali lagi ke dokter untuk evaluasi mungkin gitu ya, untuk lebih jelasnya. Ya. Oke, ini untuk yang berikutnya. Dokter, saya mau tanya, Bude saya mengalami kebutaan setelah operasi tumor tulang di kepala. Apakah kemungkinan bisa melihat lagi? Dan operasi apa yang bisa mengembalikan penglihatan beliau, Dokter? Terima kasih. So the listener said that his mother or her mother had blindness after a surgery involving a
a tumor that is involving in a bone tumor in the head. So he was wondering, or she was wondering, whether the blindness can be reversible. Is reversible, or is there any surgery that she can do to reverse the blindness? Thank you. Okay, so the thing would be that if the blindness is complete, i.e. there is no light perception, then it is very unlikely that it can be improved. If he still has some residual vision, then the question, of course, is what is the cause? And the second scan to look very carefully to see whether there is tumor involvement, there's a blood clot or whatever, may be helpful. But if it is complete no perception of light, usually the nerve cannot be saved. Jadi jawabannya tergantung dari tingkat kebutaannya. Jadi buta itu kan ada grading-gradingnya, Bu. Jadi kalau butanya sudah paling maksimal, NLP, no light perception, kalau ini ya ada grading-grading. Kalau udah paling parah, prinsipnya tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau misalnya masih ada sisa aja, kita bisa lakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengevaluasi penglihatannya. Ya, terus Ibu ini juga menanyakan, adakah makanan yang tantangan, maksudnya seperti itu untuk operasi di kepala itu, dokter? Oh, that's a good question. So it's a good question. So is there any kind of food that we should not consume or we should consume for this kind of for surgery in the head, for brain surgery, something like that? Yeah, that's a good question. Okay, so if you are ever going for any surgery of any kind, not even just a brain, it is important that basically you let your doctor know about all the medications that you're on. All the blood thinners or any medication that's used to improve your blood circulation must be stopped. The second thing that must be stopped is the presence, if you are taking Chinese herbs, herbal tonics, a lot of people like to take it for health. And they say that this herbal medication is very good for blood flow. And it's also very good because they are artificial. There's actually natural hormones inside there. Now, when you have or when you're going for surgery, you must stop all of this because if you are on any blood thinners or any blood circulation medication, they actually increase your risk of bleeding. If you have a bleed in your brain after surgery, it can be fatal. In other operations, it also can be very dangerous. The second thing is that the herbs, for example, the herbs have got two dangers. One is they got artificial hormones. Number two is blood thinning again. So 2 weeks before that, you never take, because when you've got artificial hormones, they suppress your own hormone. Your hormone cannot be increased during times of stress. That is when you run into trouble. And the blood thinners in the herbs can cause problems. In Singapore, there were 2 deaths about 5 years ago, where simple routine operation for the brain, these people have been taking the Chinese Ling Zi, and there's another one which is quite a lot, it's called cordyceps, a red colored thing. And these patients couldn't stop bleeding during the surgery, and they died from a simple operation. So there is an advisory that tell you not to take any of these medications. Right? And you always show what you are eating to the doctor who's going to operate on you, even if they don't ask. Sometimes the doctors forget. So in our setting, we always ask, because that's very, very important. Dan yang bagus ya. Jadi satu, kabarin ke dokternya obat-obatan apa saja dikonsumsi, itu satu. Yang kedua apa? Untuk beberapa jenis-jenis obat-obatan dan suplemen-suplemen yang melancarkan darah. Jadi obat-obatan tersebut bisa meningkatkan risiko perdarahan pada saat operasi. Dan ada beberapa jenis obat-obatan TCM, Traditional Chinese Medicine, ya, obat-obatan herbal seperti itu yang bisa melancarkan darah. Itu sebenarnya itu tidak boleh dikonsumsi juga, dan juga bisa memiliki hormon natural yang bisa menekan hormon-hormon dalam badan kita. Jadi pada saat kita dalam pemberian tersebut kita malah berbahaya jadinya. Jadi memang sudah ada banyak kasus, ada 2 kasus di Singapura karena ada konsumsi obat-obat seperti Ling Zi dan cordyceps, itu dianjurkan untuk stop 2 minggu. Karena karena konsumsi obat-obatan tersebut waktu saat pembedahan malah jadi berdarah. Gitu. Perdarahan, ya. Jadi tidak boleh ya yang macam herbal kayak gitu ya, harus di stop. Konsumsi 2 minggu. I think kalau rekomendasinya 2 minggu sebelum operasi. 2 minggu sebelum operasi. Kalau setelah operasi, untuk vitaminnya? Oh, that's a good question. What about the vitamins or such medications? Is it advisable to be consumed after the surgery?
I think there is no harm to take all these things after surgery, but before surgery, you may not want to take anything that may confuse the doctors. Particularly, some medication that is supposed to help you do this or supplements to help you do this. It's probably best to not take any of those. But after surgery, you can take anything you want. Yeah. But once you're out of hospital, yeah. Intinya aman lah ya, setelah keluar dari rumah sakit lah ya. Mantap ya, jadi aman. Ini ya Ibu ya yang bertanya tadi ya, kalau mungkin tadi yang ditanyakan kan vitamin ya untuk otak ya, untuk penyumbatan tadi. Ya oke, ini satu lagi, bahkan dua ini Bu ya sebentar. Selamat sore Foster, ini saya mau tanya untuk paman saya yang pasca operasi tumor otak adalah lemah bagian badan sebelah kiri yaitu tangan, kaki, dan jari-jari kiri. Apakah itu bisa normal kembali? Bagaimana dokter? Mohon penjelasannya. So his or her uncle has recently underwent a brain removal surgery for a tumor inside the brain, and he had been feeling weakness at the left side of the body. So I was wondering whether is there something that he can do, or it can disappear? Can the weakness be strengthened again? Something like that. Thank you. I think that question can only be answered by knowing the actual position of the tumor, what actually happened during the operation, and the progress. So it's a bit difficult to say that whether it can improve or cannot improve. The large majority of the time it can, but of course, it's very, very variable, and, I wouldn't be able to answer that very accurately without knowing in greater detail what the actual condition is, and whether there's a post-operative scan and we know what's going on, because it's a bit too general, unfortunately, for me to be able to answer accurately. So jadi kalau untuk kondisi seperti ini itu tidak bisa dijawab lebih secara detail karena tidak ada data-data sebelumnya. Misalnya data tumor seperti apa, pembedahannya seperti apa, pasca pembedahannya seperti apa, nggak bisa tahu. Jadi nggak bisa jawab pertanyaan tersebut. Oke. Ya, gimana? Iya, saya jelaskan dulu ya, Bu Grace. Ini tadi penjelasan dari Dokter Ivan ya. Kita butuh lebih lagi datanya untuk bisa menjawab karena tidak lengkap ya, begitu ya Dokter Vika ya. Dan saya juga satu kali tanya ini sebentar, Dokter Ivan. Ini kan saya dengar Dokter Ivan punya metode yang baru yang luar biasa itu ya, yang masih melek itu masih bangun bisa dioperasikan. Kalau dulu kita dibius ya itu untuk adakah maksudnya untuk semisal lansia usianya yang sudah itu nggak berbahaya ya, maksudnya untuk semuanya ya, untuk kalangan seperti itu Dokter Vika. Okay. So I think the host wondered about the awake surgery. Yes. So is it applicable to all people? So for like geriatric patients and all kind of patients, and like when do we do the awake surgery, something like that? Is it safe for old people? Okay, so awake surgery is largely done when first of all the tumor or the area we're operating on is in a critical area that we can test. For example, it's the part that controls the hand, or part that controls the leg, or part that controls the speech. So that's the first thing. The second thing is that the operation can be done only if the individual is cooperative. So if you are very, very old, and for example, you are maybe cooperative, but you have a lot of, you're very deaf, for example, then it may be very difficult to do the operation. Although we have done it before, in the sense that we have somebody sit next to her, this individual, and talk very closely to the ear. So it is not really a function of the age; it's more a function of whether this patient is able to do it. Because if they are unable to be, because they are essentially part of the surgical team, if they cannot do it, they are too nervous, then it may not be possible to do. Yeah. So it's not really a function. It's really a function of whether some of them are just too nervous. They just can't do it. Jadi bukan masalah umur ya Bu ya. Jadi biasanya ini kita lakukan pembedahan untuk beberapa area kritis, kritikal penting misalnya di tangan atau kaki atau bicara. Nah, sebenarnya itu bukan masalah umur, tapi itu masalah kooperatif atau apa. Jadi ada beberapa pasien itu yang nervous banget, jadi gugup sekali. Jadi karena kan kalau ini kan tergantung pada ini kan dia menjadi bagian dari pembedahannya juga gitu.
Gitu. Berarti posisinya masih sadar begitu ya operasinya ya? Sadar, full Oke. sadar. Terus mantap sekali. Ya, terima kasih Dokter Ivan. Thank you. Juga Dokter Vika. Monggo Bu Indra saya kembalikan kembali. Okay, thank you, Dr. Ivan. Can I one more question or just stop here, Yes. Dr. Ivan? Okay. Can one more? Thank you. Yeah, thank you. Silakan Ibu Dia Sari bisa bertanya langsung. Hanya satu pertanyaan ya. Oke. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ibu Dia, di mana Ibu Dia? Bu Indra. Saya di Bekasi Bu. Oh, Bekasi. Silakan Ibu Dia. Ya. Saya mau tanya ini, Dok, anak saya kan berkebutuhan khusus didiagnosis agenesis corpus callosum. Tahun 2021 sebenarnya sering pendarahan dari gigi, sudah dicek semuanya. Tadinya dokter spesialis anak menduga ada indikasi ke arah leukemia, tapi puji Tuhan semua sudah diperiksa, tidak ada apa-apa. Dan ada rencana untuk rekam otak saat itu. Tapi keburu pandemi karena kami pakai BPJS jadi antri, dan keburu pandemi sampai sekarang itu belum kita lakukan rekam otaknya. Tapi masih suka sering pendarahan dari gigi. Apakah itu karena memang ada sesuatu yang salah di dalam kepalanya, otaknya gitu? Saya nggak tahu apakah pertanyaan ini berhubungan, tapi saya tergerak barusan untuk saya bertanya karena sampai sekarang belum bisa. Jujur saya belum berani melakukan itu dan kami juga belum bisa konsul lagi ke rumah sakit, Dok. Itu sering pendarahan dari gigi karena anak ini sering tantrum gitu, pukul-pukul kepala sering sekali dia lakukan pukul-pukul kepala. Yang kadang saya juga berpikir apakah ini karena tantrumnya dia jadi sering pendarahan dan apakah itu dari otaknya atau dari kepalanya ada sesuatu yang salah gitu. Saya berharap bahwa semuanya itu tidak benar gitu. Itu Dokter Vika pertanyaan saya. Agenesis corpus palatum atau corpus callosum ya? Agenesis corpus callosum. Callosum ya? Callosum ya Dok ya. Oke. Agenesis corpus callosum kalau nggak salah ya. Alright. Okay, so AGACC. AGACC. Alright. Okay, so her kids had been diagnosed with AGACC, I think agenesis of corpus callosum or corpus palatum, I'm not really sure about it. And he had been diagnosed, kid has been diagnosed with this condition, and he had frequent bleeding in the gums. So she was wondering whether this bleeding of the gum is related to the AGACC, because she was advised to do an EEG, and she is afraid to do the EEG because of this thing. And she said that the kid is always having a tantrum. It's always a tantrum, and she was wondering whether this is related to the AGACC or is it just related to the bleeding, or she was wondering whether the bleeding of the gum is related to the condition. Yeah, thank you. It may be, it may be not because the agenesis causes the bleeding, but because of epilepsy. So you should do an EEG. EEG is very, very safe, right? A lot of times you just put little things on the head, the child can go to sleep, we keep them in the lab for 24 hours, and then we monitor to see whether there are any abnormal signal. If there is an abnormal signal, then obviously this is due to seizure, and then he goes on the medication. The medication will stop the seizure and it will reduce the amount of bleeding in the gums. Tantrums are not necessarily always related to the condition. It may be partially related, but obviously tantrums are also behaviorally learned. So it may not necessarily be entirely related, but there is a root cause. There is a root cause. Jadi prinsipnya mungkin bukan langsung berhubungan langsung ya, tapi mungkin ada hubungannya dengan itu, mungkin dalam bentuk epilepsi. Itu yang ditakutkan. Jadi mungkin pendarahan itu mungkin karena epilepsi. Jadi kayak geritik-geritik itu jadi nggak sadar, mungkin makanya jadi sering berdarah gitu Bu dia. Jadi ini kan mau dilakukan rekam otak ya, jadi EEG ya. Jadi saran saya tetap lakukan aja EEG-nya untuk mengevaluasi apakah memang ada epilepsi atau tidak gitu Bu. Jadi kalau misalnya ada epilepsi, mungkin akan diberikan obat-obatan untuk menekannya dan harapannya bisa mengurangi pendarahan pada gusinya. Itu ya Bu dia.
Itu satu. Dua, untuk masalah tantrumnya itu nggak 100% banget berhubungan dengan epilepsi, berhubungan dengan masalah agenesisnya. Itu kan itu bisa dikatakan adalah sebuah sedang dipelajari sebenarnya, seperti itu, Bu. Jadi berhubungan tapi bukan yang berhubungan langsung. Itu. Berhubungan tidak kuat. Cukup jelas ya Ibu Dia? Iya Bu, maaf anak saya ini teriak. Jadi ya terima kasih Dok. Iya. Jadi memang harus dilakukan rekam otaknya itu ya Dokter ya. Betul. Iya. Iya. Kasih, Kita Dok. doakan cepat sembuh ya Ibu Dia yang kuat dan Tuhan menyertai Ibu ya. Amin. Sama-sama Indra, Tuhan berkati juga. Ya, Halo oke. Indra. Ya. Terima kasih banyak. Ini halo ya, kita akan Saya Bu Priska. Saya mau tanya. Ibu Priska. Oke. Halo, Dr. Ivan. Yeah. Can one more question for Dr. Sure. Ya, oke, Ibu Priska. Ya, silakan Ibu Priska. Ya, salam Dr. Ivan. Sama Dr. Vika. Ya. Saya mau tanya, untuk suami saya kan kemarin sudah menjalankan operasi tumor otak. Sepertinya dulu saya ingat waktu fit call, saya sepertinya Dr. Ivan yang mengepalai di Mount Elizabeth dulu, yang pegang suami saya, Bapak Impeng Napitupulu itu Dr. Kevin. Dan saat itu saya tidak bisa terbang ke Singapura karena lockdown, sehingga suami menjalankan operasi di sana sendirian. Waktu itu menjelaskan harus ada tindakan operasi karena sudah lumpuh kan saat itu. Dan suami saya sekarang itu masih kejang-kejang, sering kejang, dan masih minum obat sarafnya, Dr. Vika. Yang saya pertanyakan, apakah itu minum obat sarafnya itu seumur hidup atau tidak? Alright, so I think her husband has undergone a surgery from I think from Dr. Kevin, and she was wondering whether, and after the surgery, her husband still had a episode of seizures, and he's still consuming the medication. So she was wondering whether he needs to consume the medications for life to control the seizures, or what is it? Thank you very much. What was the surgery done for? Bedanya untuk apa ya Bu Priska waktu itu? Dan gimana Dr. Vika? Bedanya untuk apa ya waktu itu ya? Sakitnya apa ya? Ingat nggak? Yang itu otak di operasi Dr. Vika. Tumor otak. Tumor otak. Iya, tumor otak. Tumor otak. Sepertinya saya ingat waktu fit call malam-malam ya Dr. Ivan yang menangani untuk operasinya. Dokter yang ini tadi. Kan waktu itu kan minta persetujuan sama keluarga kan, waktu itu fit call dari dokternya dari Mount Elizabeth. Ya sampai sekarang itu masih minum obat saraf. Apakah itu harus seumur hidup atau tidak? Karena itu kalau itu kan kejang-kejang. Ini mungkin sebagai informasi juga Dr. Vika, ini suami Ibu Priska ini sakit tumor otak dan Ibu Priska ini juga sakit. Ya, saya sakit juga. Kanker ya. Saya biom dan kista sudah angkat rahim. Iya, jadi ini suami istri lagi sakit, makanya mohon maaf kalau Ibu Priska dalam keadaan terbaring. Ya, ini mau menanyakan suaminya, silakan. Right. So she was not really sure, she cannot remember about the indication for the surgery, but then she remembered that it was for brain tumor. Not really sure. She was not really sure. We are not really sure about the origin of the brain tumor, and she was wondering whether. So the thing is, the question, of course, there are quite a few things. It's quite complex, and may not be easily answered in this short time. The first question I would ask her is, did he have seizures before the operation? The second question is the tumor completely removed. Now, the important thing is that if you have got epilepsy before surgery and you got the tumor completely removed, you have an 80% chance of curing the epilepsy. So if that's the case, then she should not have, by right, you should not have epilepsy. If you have epilepsy now, the chances of long-term medication is very high. The second thing is, the question is, after surgery, does he continue to have epilepsy?
So if he doesn't have epilepsy, again, you may be able to stop the medication. So there are many parts. This is a very general question, and I cannot answer without specifics, you see, because it can be yes, it can be no, but it depends on what she tells us. Because if she doesn't tell us the accurate story, then I can't tell you whether it is yes or no. Because it can be either. Jadi prinsipnya Bu Priska ini kan sangat-sangat general ya. Tapi prinsip itu kita harus tahu dulu juga itu satu, apakah sebelum bedahnya itu memang sudah ada keluhan-keluhan itu, bisa kejang-kejangnya itu Bu. Dan yang kedua adalah apa, setelah bedah itu apakah masih muncul kejang-kejangnya juga itu Bu. Jadi kalau kita nggak ada info-info yang cukup detail ini, itu sulit untuk memprediksi jawabannya Bu Priska gitu. Itu kejangnya setelah operasi ya Dokter Vika. Setelah operasi terus di rumah udah perawatan, masih di rumah sakit, saya diterbangkan ke Indonesia, terus kelanjutan di Bethsaida terus di Elizabeth. Terus di rumah itu kan, ya itu kalau sering kejang-kejang. Akhirnya sampai sekarang minum obat saraf terus. Atau begini aja Ibu Priska bisa kirimkan semua medical report-nya ke saya. Jadi saya bantu untuk forward ke Dr. Ivan, tapi mungkin jawabannya tidak bisa cepat ya Ibu Priska. Iya, baik Bu Indra, nanti kami kirimkan reportnya dari Elizabeth ya. Iya, terima kasih Bu Priska, cepat sembuh ya untuk Bapak juga. Dokter Vika, sama-sama. Ya, memberkati. Oke, pada Bapak Ibu semua, tak terasa waktu ya, cepat berlalu. Untuk sesi Q&A berakhir sampai di sini. Maka untuk selanjutnya mungkin Dr. Ivan Eng bisa memberikan closing statement buat kita semua. Dr. Ivan, please give us for your closing statement for SOS participant. Thank you. First of all, I want to thank all of you for kindly inviting me to speak. I hope my information that I've shared is useful. I want to especially thank Dr. Vika because his translation is spot on, fantastic. Very good and very quick as well. Thank you very much. Thank you. To all of you, have a good weekend, and for the people who are Chinese living in Indonesia, happy Chinese New Year. Yeah. Okay. Thank you so much, Dr. Ivan, for your service. May God bless you and your family also. Right. Okay, sekali lagi, kami dari Sahabat Dokter SOS Global Ministry mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ivan Eng dan Dr. Vika Ardianto Laksono atas sharing informasinya di event sore hari ini, sehingga kami bisa lebih memahami bagaimana waktu yang tepat untuk melakukan pembedahan, dan kiranya informasi ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada teman dan relasi semuanya. Untuk itu, sebagai ucapan terima kasih kepada dokter terkasih kita, Dr. Ivan Eng dan Dr. Vika, kita buka audionya, kita lambaikan tangan sebagai ucapan terima kasih.